Yes. Hello, my name is Ritwik, and I'm here to teach you chemical bonding today as a JEE-Main crash course. Recording in progress. I'm audible, right? Okay. Um, so I'm gonna cover these topics today, and the rest of the chapter I'm gonna cover it tomorrow, and I'm gonna do a couple of questions on these topics. So to start with, Lewis structures. Basically, Lewis structures అన్నది చాప్టర్ ఒక ఫస్ట్ థింగ్. ఈ రోజు చెప్పేదంతా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొద్దిగా లెస్ కవర్డ్ పోర్షన్. రేపు చెప్పేది ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కింద కూడా, అవి రాసి పెట్టించాను. Lewis structures. First theory to explain the formation of chemical bond. And బేసిక్ రూల్ ఏంటంటే ఒక ఆటమ్ కి ఆక్టేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. అప్పుడే ఒక బాండ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఆ ఆటమ్ కి 8 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి. దట్స్ ది రూల్. And there are a couple of examples in this, right? With acetic acid వైపు చూస్తే కార్బన్ హ్యాస్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ రన్నింగ్ విత్ ఇట్. ఒరిజినల్ గా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఈచ్ హైడ్రోజన్ కాంట్రిబ్యూట్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో కార్బన్ హ్యాస్ టోటల్ ఆఫ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ యా, కార్బన్ కూడా 4 bonds and 4 electrons, so total 8. So the basic thing is hydrogen కి 2 electrons కావాలి, and all other elements should have 8 electrons according to the atoms enter into chemical bonds to attain octet balanced shell configuration. That is to have 8 electrons in the atomic shell after formation of bonds. Completion of octet can be represented by drawing Lewis structures as shown in the. ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ చుట్టూ ఉన్న డాట్స్ ఉన్నాయి ఎలిమెంట్ వాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో అందుకే హైడ్రోజన్ హ్యాస్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అండ్ అది దాని వాలెన్షియల్ లో ఉంది. సో H1 డాట్. అండ్ దాని కిందవన్నీ ఆల్కలీ మెటల్స్ వాలెన్షియల్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటాయి. సో 1 డాట్. Alkaline earth metals have 2 electrons in the side, so 2 dots, and so on like that. Lewis dot structures basically covalent molecules ke chupistamu. Ionic molecules lo chupichochu, but usual convention is to show in the covalent molecules. Ionic molecules ki usually Lewis dot structures because octet rule already discussed. కానీ ఆక్టేట్ రూల్ లో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు బేసిక్లీ ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఆక్టేట్ రూల్, ఏ మాలిక్యూల్స్ అయితే ఆక్టేట్ రూల్ సాటిస్ఫై అవుతాయో అది స్టేబుల్ అని రూల్ చెప్తుంది. కానీ ఆక్టేట్ రూల్ సాటిస్ఫై అవ్వకుండానే ఇంకా చాలా మాలిక్యూల్స్ స్టేబుల్ గా ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డూప్లెట్ కాన్ఫిగరేషన్. సెంట్రల్ ఆటమ్ లో 8 కాదు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా కొన్నిసార్లు స్టెబిలిటీ చూపిస్తుంది. బట్ దిస్ ఈస్ లైక్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ మాలిక్యూల్స్. ఎందుకంటే టు లైక్ సెకండ్ షెల్ వ్యాలెన్స్ షెల్ అయితే మనం సెంట్రల్ ఆటమ్ కి క్యాటయాన్ చార్జ్ వచ్చాక ఓన్లీ 1s షెల్ ఒకటే మిగిలింది. అండ్ టు కంప్లీట్ 1s షెల్ యూ ఓన్లీ నీడ్ 2 electrons టు కంప్లీట్ ది ఫస్ట్ షెల్. ఫస్ట్ షెల్ హ్యాస్ 1s orbital, 1s orbital only needs 2 electrons. So LiCl, BCl2, BCl3. LiCl లో Li plus, so 2 electrons. BCl2 లో B plus 2, so 2. BCl3 plus 3, so 2 electrons. And all electron molecules. As a whole, molecule లో odd number of electrons ఉంటాయి. And ఒక particular atom చూస్తే odd 7 or maybe 9 electrons, 5 electrons కూడా ఉండొచ్చు, 9 electrons కూడా ఉండొచ్చు. These molecules are also shown to be stable, even though they don't follow the octet. Some of them, 2 of the major examples are NO and NO2. Other major examples would be NO and NO2 are major. And next case, expanded octet.
basically 8 electrons కాదు 10 electrons. This thing occurs in the 3D, and when there is electrons, when the valence shell contains the d and f orbitals, mostly d orbitals, only 8 octet only says that 8 electrons should have stable, but 10 and 12 electrons only could have stable molecules. Example pf5, which phosphorus has 5 original electrons and fluorine say 1 electron shared by a bond. So into 5, so 5 plus 5, 10 electrons. Similarly, sulfur low 12 electrons, H2SO4 low sulfur low kuda 12 electrons. And this Lewis theory does not explain shapes and relative stabilities of molecules and has no comments regarding the energy of molecules. So these are like the drawbacks and extensions of Lewis theory. Lewis theory మనకి only octet rules stability వస్తుందని చెప్తారు కానీ it doesn't discuss anything about other properties of molecules. So ionic bond. ఇప్పుడు ఒక బాండ్ అన్నది బేసిక్లీ 3 types: ionic and covalent bond and coordinate covalent bond తెలిసిందే. సో కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఎక్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. లైక్ కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వదిలేస్తే ఆక్టేట్ 8 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్ షెల్ ఉంటుంది. కొన్ని ఆటమ్స్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ కొన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటే 8 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. So these kind of species interact to form an ionic bond. So excess ఉన్న electrons donate చేస్తుంది, requirement ఉన్న electron తీసుకుంటుంది, and the donated one will donate a negative charge, so it automatically has a positive charge. Atoms are neutral, and neutral నుంచి negative charge వస్తుంది, so ఒక ప్లస్ చార్జ్ పడాలి. ఒకవేళ 2 electrons donate చేస్తే +2 charge. And receiving ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ 1 electron రిసీవ్ చేసుకుని -1 charge, 2 తీసుకుంటే -2. And basically these are called ions, and basically these are charges. So ఇప్పుడు ఈ ఒక సపోజ్ సోడియం తీసుకుంటే సోడియం goes to Na plus to have octet configuration, and releases an electron, chlorine will take it and turn to Cl minus. So Na plus and Cl minus, these interact by Coulombic forces, basically forces between charges, positive and negative charges, to form an ionic. Criteria for bond formation: considerable electronegativity difference. So basically, positive ion form avalante that element should be more electropositive. Basically, 1A or 2A elements mostly form of time. 1A and 2A are the most electropositive elements in the whole period. And info atom అనేది మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఉంటుంది. సో మేబీ హాలోజన్స్ ఆర్ చాల్కోజన్స్, ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ ఆర్ హాలోజన్ ఫ్యామిలీ. These form the negative side of the ionic bond. Ionic bonds are easily formed between elements with comparatively low ionization enthalpies and elements with comparatively high negative value of electron gain enthalpy. This thing is important. Okay, this thing is important. Questions ఉంటాయి. Which element easily forms an ionic bond? ఏది ఈజీగా ఫార్మ్ అయితే అంటే, in terms of cation form, in terms of atoms which form cations, ఏది ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తే వాటితో ఈజీగా ionic bond ఫార్మ్ అయితే, ఏది ఈజీగా డొనేట్ చేసేదంటే మోస్ట్లీ ఆల్ఫా మెటల్స్. అండ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేయడం అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు అయనైజ్ ఫ్రమ్ ది ఆటమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో తక్కువ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఉంటే ఈజీగా ఫార్మ్ అయింది. అండ్ రిసీవింగ్ పార్ట్ దగ్గర రిసీవ్ చేసుకున్నాక ఎక్కువ స్టెబిలిటీ వచ్చి ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తే, అదర్వైజ్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఉంటే ది నెగిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్, ది మాడ్యులస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, అది ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్, ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ బెటర్ ionic. సో దేనికి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి
దే ionic bond ఎక్కువ ఈజీగా ఫామ్ చేస్తుందంటే లుక్ ఫర్ ది మోర్ low ionization value of cation and the more modulus value of electron gain enthalpy of anion. What stabilizes ionic bonds? Coulomb attractions. ఎందుకంటే the picture shown in the right side, sodium is plus charge. సోడియం అన్నది ఒక పాజిటివ్ అయన్, క్లోరిన్ నెగిటివ్ అయన్. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉండే ప్యూర్ కూల్మిక్ అట్రాక్షన్స్. బేసిక్లీ దట్ KQ1 Q2 by R squared. సో ఆ అట్రాక్షన్స్ అవి ఉన్న అట్రాక్షన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ అట్రాక్షన్స్. ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ లో ఇంకా వేరే అట్రాక్షన్స్ ఏముంటాయంటే యూజువల్లీ వాన్ వాల్ ఫోర్సెస్, డైపోల్ అట్రాక్షన్స్, అండ్ డైపోల్ అట్రాక్షన్స్ అండ్ డైపోల్ అట్రాక్షన్స్. వీటి మీద కంపేర్ చేస్తే అయాన్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ మోస్ట్ స్ట్రాంగ్. అండ్ అన్నిట్లోనూ వీకెస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ అయాన్ వాన్ వాల్ ఫోర్సెస్. వాన్ వాల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ బేసిక్లీ అట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్. ఇన్నర్ట్ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఉన్న అట్రాక్షన్స్ అన్నవి వాన్ వాల్ ఫోర్సెస్. మేబీ నియాన్ గ్యాస్ లో రియల్ గ్యాస్ బిహేవియర్ వచ్చేది వాన్ వాల్ ఫోర్సెస్ వల్ల, ఈవెన్ దో ఇట్స్ stronger attractions and covalent bonds. Covalent bonds are basically dipole attractions. Yeah. Ionic bond lo ఉన్నది coulombic forces. Covalent bond లో ఉన్నది it's just stability reasons. మనకి ionic bond లో Na plus and Cl minus like ఒక solid portion like solid negative charges ఉంటాయి. But covalent bonds లో we'll have partial characters, partial positive, partial negative. లేదా in case of like homolytic molecules మనకి ఆ partial coulombic attractions కూడా ఉంది. So ionic bonds are stronger than covalent bonds. Ionic bonds for important topics, lattice energy. Mostly ionic molecules are solids. Like solids, ఎందుకంటే ఆ స్ట్రాంగ్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఆటమ్స్ దగ్గర ఉంటాయి. సో as the distances are low, attractions are high, they tend to be in solid state. ఆ సాలిడ్స్ ని స్టెబిలైజ్ చేసే ఎనర్జీ లాటిస్ ఎనర్జీ. లైక్ ఇప్పుడు ఒక అయానిక్ సాలిడ్ ని తీసుకుని ఇంకొక అయానిక్ సాలిడ్ ని తీసుకుని ఆ రెండిట్లో విచ్ వన్ హ్యాస్ ది స్ట్రాంగర్ అయానిక్ బాండ్ అంటే యూ కెన్ చెక్ ది లాటిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది బోత్ సాలిడ్స్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ. దేనికి హై లాటిస్ ఎనర్జీ ఉంటే దానికి హై అయానిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉందని చెప్పవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ లాటిస్ ఎనర్జీ? Energy required to completely separate one mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions. Result of attractions between opposite charges and repulsions between like charges. Basically ionic bonds. More the lattice energy, more strong is the ionic bond between them. That's like people like lattice energy is proportional to charge on atom and inversely proportional to distance between centers of atoms. Reason ఏంటంటే lattice energy is a result of ionic bonds and ionic bonds follow Coulombic law. Coulombic law is the force of attraction between the two atoms. In this case, the two atoms are considered as charges because it's an ionic bond. It's KQ1 Q2 by R squared. So proportional to charge, inversely proportional to square of distance, you can say. But by the derivation law, it's just normal distance. But you can see alaga distance perigite lattice energy type. So distance between centers of atom is bond length. I have a bond parameter definition. Next thing, covalent bond.
కొన్నిసార్లు ఒక డోనర్ ఒక రిసీవర్ ఉండాలి, బట్ కొన్నిసార్లు ఇద్దరు టూ ఆటమ్స్ దగ్గర ఇన్సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దే షేర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టుగెదర్. ఈచ్ ఆటమ్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్, లైక్ సే దిస్ గ్రూప్ లో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్, సే ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్ అండ్ ఒక హైడ్రోజన్, టూ hydrogen atoms are getting bonded together. Oxygen atom has six atoms, hydrogen has six electrons, hydrogen atom has one electron. So if the oxygen shares one electron with each hydrogen atom, and hydrogen shares its only electron with the oxygen atom. So then hydrogen will have two and oxygen will have eight. Not effectively, but what octet and duplet configurations without them. Form atoms share electrons to at an octet, form the atoms with either CMOS like a very alternative. One electron, each one electron shares a single bond, each two at a double, each three at a triple covalent bonds. Forces of attraction between molecules, like ionic bond kaadu, already covalent bonded molecules మధ్యలో ఉన్న forces of attraction ఏంటంటే dipole interactions mostly in case of heterolytic molecules. Homolytic molecules in the sense H2Cl2, ఇవి కాకుండా H2O, HCl, వీటి మధ్యలో ఉన్నాయి dipole attractions, induced dipole attractions ఇవి ఉంటాయి, and van der Waals forces. But dipole attractions are much greater than van der Waals forces, so usually consider చేయడం. But if any question comes and covalent bond molecules లో van der Waals forces ఉంటాయా అంటే ఉంటాయి. Weaker than ionic bonds, the shared electron weaker than ionic bonds. That's something. Another point, the shared electrons stay near the more electronegative atom more time than less electronegative atom, which creates a polarity across the bond. ఇప్పుడు OH bond తీసుకుంటే oxygen is more electronegative than hydrogen. And ఒక ఎలక్ట్రాన్ షేర్ చేస్తుంది. యా, సో ఇప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఆక్సిజన్ చుట్టూ ఎక్కువ తిరుగుతుంది, బికాస్ ఆక్సిజన్ లైక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిన్స్ ఇట్స్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్. ఇప్పుడు షేర్ చేసిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి కొంత టైం హైడ్రోజన్ చుట్టూ ఉంటాయి, కొంత టైం ఆక్సిజన్ చుట్టూ ఉంటాయి. అండ్ సిన్స్ ఆక్సిజన్ హ్యాస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ అడ్వాంటేజ్, ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఆక్సిజన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. సో we can say that oxygen has a partial negative charge. ఎందుకంటే ఎఫెక్టివ్లీ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ఆక్సిజన్, బట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. సో ఆక్సిజన్ హ్యాస్ పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్, హైడ్రోజన్ హ్యాస్ పార్షియల్ పాజిటివ్. సో ఇప్పుడు దానివల్ల ఇండ్యూస్డ్ డైపోల్ అన్నది కోవలెంట్ బాండ్స్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ చూపించిన ఫోటోస్, కోవలెంట్ మాలిక్యూల్, homolytic covalent molecule, oxygen. So the electron equally shares between them since they both are same electron. Okay. Polar covalent lo chlorine has high alternativity, so then partial negative develop the hydrogen has partial positive develop. Ionic lo it's completely different. It's like plus charge minus charge. So high polarity. And the induction of partial charges in the covalent bond is called polarity. And the formation of polarity leads to dipole moment. So HCl molecule, there is a dipole moment across the bond. So ఇప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చి ఆ రెండింటి మధ్య, ఇప్పుడు ప్రతి ఎలిమెంట్ కి మోలిక్యూల్ స్కేల్ లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చి ఇది అయానిక్ బాండ్, ఒక అయానిక్ మాలిక్యూల్ కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ అని అడిగితే there are some limits with electronegativity difference బట్టి చెప్పాలి. అండ్ సో కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ అవ్వాలంటే the both elements should have electronegativity difference between 0 and 0.4. Polar covalent లో 0.4 to 2, ionic లో 2+.
the alternativity value difference value should be that much. That's so if we not every bond is purely ionic or purely covalent. ఎందుకంటే ఇట్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పోలారిటీ. ఒకటి 100% పోలరైజ్ అయిందంటే అది అయానిక్ బాండ్ అని అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ది ఎలక్ట్రాన్ విల్ షోర్లీ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది నెగిటివ్ చార్జ్, like more alternative atom if the bond is ionic. So it's like 100% polarized. Covalent and it's like 50%. Kani, it's still like ionic nature. ఎందుకంటే పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ కి అయానిక్ క్యారెక్టర్ పర్సంటేజ్ అన్నది ఒక ఫార్ములా ఉంది. దట్స్ ఎ ఫార్ములా. సో బేసిక్లీ ఇది ముందు ఫార్ములా. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డైపోల్ మూమెంట్. పోలారిటీ ఇండ్యూస్ అవడం వల్ల, పోలారిటీ క్రియేట్ అవడం వల్ల బాండ్ అక్రాస్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. డైపోల్ మూమెంట్ కి ఫిజిక్స్ లో ఉంది ఫార్ములా. సో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సేమ్. చార్జ్ డెవలప్ లైక్ HCl లో అయితే యూ హ్యావ్ H plus NCl minus. So that's like one electron. Like plus Q minus Q లో like plus Q is plus C. E is C, charge of electron 1.6 into 10⁻⁻⁷. Adi into the distance between the bond length of HCl. So the E into bond length of HCl gives the dipole moment across the HCl1. Arrow notation. Dipole moment is represented by arrow notation. Arrow emo negative charge nunchi positive charge untayi. So in the polar covalent example here, HCl, the dipole moment is pointed from chlorine to hydrogen, the arrow. The arrowhead is at hydrogen. No, wait, sorry. Reverse. Sorry. The dipole moment points from hydrogen to chlorine. The arrowhead is where the electrons are. So chlorine there arrowhead, okay, the arrow is left side in this case. Padans rules to estimate covalent character. ఒకవేళ మన దగ్గర ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డేటా లేకపోతే roughly we can say if a molecule is highly covalent or highly ionic. Padans rules are highly rough and NCERT లో ఇచ్చారు కానీ that's not a very good way to check the covalent and ionic nature of the molecule. So Padans rule కి 3-4 criteria ఉన్నాయి. ఒక cation ఒక anion తీసుకుంటే the small cation more charge on cation, like more positive charge. Ng plus is greater than Na plus. Al plus is greater than Mg plus is greater than Na plus. Large anion, more negative charge on anion. These things mean more covalent character. Reason? These properties point to more polarizability. Polarizability is effectively inducing polarity. ఇంకా డెప్త్ గా మాట్లాడితే ఎలక్ట్రాన్ అన్నది క్లోరిన్ చుట్టూ ఎక్కువ తిరుగుతుంది అంటాం కానీ ది క్యాటయాన్ ఈస్ టూ స్మాల్ అండ్ ఆ క్యాటయాన్ కి చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే ఇట్స్ న్యూక్లియస్ హ్యాస్ మోర్ అట్రాక్టివ్ పవర్. సో ది ఆ నెగిటివ్ చార్జ్ చుట్టూ తిరగాల్సిన ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఈ స్ట్రాంగ్ క్యాటయాన్ నుంచి వచ్చిన స్ట్రాంగ్ ప్లస్ చార్జ్ వల్ల టెన్స్ టు మూవ్ అక్రాస్ ది పాజిటివ్ చార్జ్. సో బేసిక్లీ ఒక నెగిటివ్ చార్జ్ చుట్టూ ఉన్న ఒక చిన్న ఎలక్ట్రాన్ ప్రాపర్టీ క్లౌడ్ ని కొద్దిగా డిస్టార్ట్ చేస్తుంది. సో ది ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ నాట్ మోర్ స్పెరికల్ అరౌండ్ ది నెగిటివ్ చార్జ్. ఆ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అనేది కొద్దిగా డిస్టార్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ more towards the hydrogen side, more towards the cation side of the hydrogen. That's called polarizability, and that's what creates dipole moment. These characters promote the dipole moment. And for the cations of same size and charge, the one with the electronic configuration N-1 DN and S0, typical of transition metals, is more polarizing than one with the noble gas configuration S2 and P6.
typical of alkali categories. Another point to remember recently. Formal charge, important concept. Every ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ ఒక కోలన్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి H2, దానికి పార్షియల్ నెగిటివ్ ఉంటే కానీ వీ కెన్ సీ ఎఫెక్టివ్లీ how many number of times maybe, like if hydrogen donates 1 electron, oxygen is effectively donating 2 electrons. హైడ్రోజన్ ఒక డొనేట్ చేయట్లేదు, ఒక షేర్ చేస్తుంది. ఆక్సిజన్ అన్నది రెండు రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు, రెండు షేర్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఇఫ్ వి సే హైడ్రోజన్ అన్నది ఒకటి డొనేట్ చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ రెండు రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఆ ఇలాంటి మెజర్మెంట్ ఇలాంటి ఈక్వలెన్స్ అన్నది ఫార్మల్ చార్జ్ తో చేయొచ్చు. If the formal charge of an atom in a molecule is positive, like +1 maybe, it's effectively donating 1 electron. That's being sure. Okayal some -2 అయితే it's effectively receiving 2 electrons. Those are being shared. For H2O molecule, there's a better example. O3 chemical structures. H2O molecule, the O in the center has -2 formal charge. Hydrogens have +1 formal charge each. Formal charge ఎలా కనుక్కుంటాము? There's a formula. Formal charge of an atom in a Lewis structure. Oh yeah, sorry. Formal charges are only Lewis structures cross. Formula of formal charge, which is total number of valence electrons in the free atom minus total number of non-bonding electrons minus half of total number of bonding electrons. So, listen. Yeah, that's it. Example, Tarwan discusses. Resonance. The single Lewis structure cannot express properties of a molecule, but can be explained as an average of bunch of structures varying with respect to standard propositions. Any molecule is said to exist in a resonance cycle, which is intermediate of all chemicals and cannot be represented by any Lewis structure. Pretty much self-explanatory. An example will be that. ఇప్పుడు O3 మాలిక్యూల్ అన్నది మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ గీస్తే ది సెంటర్ ఆక్సిజన్ would be having a single bond with one oxygen and having a double bond with another oxygen. That doesn't fit the octet. That's also O3 is also an exception of not following octet rule. But ఇప్పుడు అలా చూస్తే సింగిల్ బాండ్ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ బాండ్ లెంగ్త్ అండ్ డబుల్ బాండ్ షుడ్ హ్యావ్ లెస్ బాండ్ లెంగ్త్. సో 2 distinctive బాండ్ లెంగ్త్స్ ఉండాలి మాలిక్యూల్. But experimentally seen is O3 molecule doesn't have 2 different bond lengths. It has only one. Why? Reason? ఇప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ లో రైట్ సైడ్ O bond O కి సింగిల్ బాండ్ పెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ O bond O కి డబుల్ బాండ్ పెడతాము. బట్ దేర్ ఈస్ అనదర్ పాసిబిలిటీ. రైట్ సైడ్ O bond O కి డబుల్ బాండ్, లెఫ్ట్ సైడ్ O bond O కి సింగిల్ బాండ్. It's like the double bond has shifted into another position. Now, these both are called canonical structures, otherwise called as hypothetical structures, maybe. Hypothetical. But Lewis dot structures లో ఇవే రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఈ రెండింటి యావరేజ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నవి యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ మనకు కండిషన్. సో మనకు కండిచిన O bond లెంత్ అన్నది ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్మీడియట్ ఆఫ్ సింగిల్ అండ్ డబుల్ బాండ్. వాటి మధ్యలో వాల్యూ వస్తుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ ని లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ తో రిప్రజెంట్ చేయలేవు. సో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రెసొనెన్స్. Bond parameters. 4 bond parameters are discussed in NCERT, so I will discuss it. Bond length defined as the equilibrium distance between nuclei of two bonded atoms in a molecule. So basically, ఒక మాలిక్యూల్ ని ఎగ్జైట్ చేసి దాని బాండ్ లెంత్ చూడకూడదు.
If you're seeing a bond length of a molecule, it should be stable. Stable in the sense existing, not disrupted, maybe in some kind of appropriate conditions for the ఇప్పుడు బాండ్ లెంత్ డిస్కస్ చేయాలంటే కొన్నిసార్లు రేడియస్ ఆఫ్ ఆటమ్ అన్న కాన్సెప్ట్ కావాల్సి వస్తుంది. రేడియస్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ, కోలెంట్ రేడియస్ అండ్ వాన్ వాల్ రేడియస్. కోలెంట్ రేడియస్ అనేది కోలెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ బికాస్ మాలిక్యూల్స్ లో వేరే మాలిక్యూల్స్ లో వేరే వేరే లెంత్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ టు హ్యావ్ ఎ యునిక్ measure of radius. Radius of an atom is highly, what do you say, highly non-specific. ఎందుకంటే ఒక బాల్ అంటే ఒక రేడియస్ చెప్తాం కానీ ఇప్పుడు ఒక ఆర్బిటల్ రేడియస్ చెప్తాం. దట్స్ కాన్సెప్ట్ అవ్వాలి నాకు. సో ఇప్పుడు మనమే ఒక డెఫినెట్ బౌండరీ క్రియేట్ చేస్తాం. కోలెంట్ రేడియస్ లో ది బౌండరీ is radius of core which is in contact with the adjacent core. Like it's like the valence shell, maybe. Van der Waals radius is overall size of atom. Oh, my bad, sir. Covalent radius low, we don't include the atom shells. We just include the radius of core which is in contact with adjacent. Van der Waals radius low, it's like overall size of atom that is with valence shell in a non-bonded state. Van der Waals radius is for noble gases. So bond length in this case, single bond ki bond length equal more than double and triple bond. ఎందుకంటే it has less energy, so less attractions. Single bond means effectively means less attractions. So more bond means covalent greater than ionic. That ionic has stronger attractions. So basically, weaker attractions mean more bond length. Questions. Bond length inversely proportional to the alternative difference, same thing. High alternative difference unte high charges induce అవుతాయి, high attractions. So inversely attractions ఎక్కువ ఉంటే bond length తగ్గుతుంది. Inversely proportional bond order, same thing. Next character of hybridization. You see the point to S character of hybridization increase అయితే bond length decrease అవుతుంది. Reason S character increase అవుతుంది అంటే న్యూక్లియస్ or hybridization లో it's more near to the nucleus. So stronger attraction, stronger bond, effectively less bond length. Logic, sp3 is single bond, sp2 is triple. Two single bonds and one double bond. sp is one triple bond and one single bond or two double bonds. So basically, sp has like stronger bonds, so less bond length. And sp is like 50% S character and 50% P character. sp2 low 33%, sp3 low 25%. And that 25% on only single bonds ఉంటాయి, 50% దానిలో so that's a lot. Bond angle, one of the important bond parameters. Actually, four are important. Angle between bonding electron pairs around central atom. Highly exaggerated definition. Bond angle is simply bond angle. Bond angle is proportional to alternativity of central atom, inversely proportional to alternativity of bonded atoms, inversely proportional to S character of hybridization of central atoms. వీటన్నిటికీ రీజన్స్ ఉన్నాయి, బట్ డ్యూ టు టైం కన్స్ట్రెయింట్ ఐ కుడ్ నాట్ డిస్కస్ ఎనీ. సపోజ్ H2O మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం, H2S మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం. Oxygen has more electronegativity than sulfur. So the HOH bond length in H2O is greater than HSH1. Sorry, bond angle matter. HOH bond angle in H2O is greater than HSH bond angle in H2S.
రీజన్ ఉంది, బట్ నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేస్తాను. Inversely proportional to electronegativity of bonded atom, H2O, P2O, you can say. Bond. Electronegativity of deuterium is higher than hydrogen in organic chemistry point. So D2O లో బాండ్ యాంగిల్ తక్కువ ఉంటుంది. D2O లో బాండ్ యాంగిల్ తక్కువ ఉంటుంది H2O లో. H2O is more wider. 104.5 degrees H2O molecule బాండ్ యాంగిల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్లారిఫికేషన్ వస్తే రాసి. Drago's generalization. Concept out of NCERT, next page only. For pH3, ASH3, SPH3, H2S, H2SC. ఈ 5 molecules కి bond angle is 90 degrees. Like the HSCH1 angle, HSH1, HSPH1 angle. It's 90 degrees. Reason ఏంటంటే usually we have different bond angles because of the different hybridizations of bonds. లేదా different alignments of bonds. వేరే ఒక alignments of bonds కి స్ట్రక్చర్ స్టేబుల్ అయింది. కానీ దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ది బాండ్స్. ఒక రకమైన బాండ్స్ కి ఒక రకమైన ఎలిమెంట్ కావాలి, ఇంకో రకమైన బాండ్స్ కి ఇంకో రకమైన ఎలిమెంట్ కావాలి. ఇన్ దిస్ 5 molecules you don't have hybridized bonds, you have only pure bonds. ఇక్కడ సెంట్రల్ ఐటమ్ హైబ్రిడైజ్ అవ్వట్లేదు, యువర్ ప్యూర్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్. అండ్ ఒక ఆటమ్ చుట్టూ p orbitals అన్నది arranged in 90-90-90 fashion. So the bond angle is 90 degrees. Massive bond angle of HOH 104.5 degrees. Bond enthalpy, another bond parameter. Definition is given. Amount of energy required to break one molecule, 1 mole of bonds of a particular type between 2 atoms in a gaseous state. 3 important things. 1 mole of bonds, not 1 mole of atoms. And of a particular type between 2 atoms, of course, one is between 2 atoms. And in gaseous state. So 2 important things. 1 mole of bonds ఉండాలి, గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉండాలి. వేరే ఏ స్టేట్ లో మనం అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ తీసినా, లైక్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్షన్ తీసినా కూడా దట్స్ నాట్ కాల్డ్ as బాండ్ ఎంథాల్పీ. దట్ ఈస్ జస్ట్ ర్యాండమ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్షన్. Units kilojoule per mole, enthalpy per mole units. Bond energy is proportional to bond order. So more strong attractions, more energy of the bond. Bond order, ionic gradient, cold, triple, double. S character of hybridization. That's it. SP low, you will have stronger bond energy. Like more bond order on this, so more bond energy. Triple bonds, double bonds. And SP3 low, you will have single bonds, so less bond energy. Bond energy and bond enthalpy are often interchangeable words, and they can be considered as always positive value. It always takes energy to break a bond. When a bond break, it's going to an unstable state. Yeah, this is another important thing. Okay. Suppose ammonia molecule తీసుకున్నాం NH3. ఒక లైక్ NH3 లో 3 NH bonds ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం అయనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి సపోజ్ 1 mole of NH3 molecules ని 1 mole of NH2 molecules plus 1 mole of H atoms, maybe NH2 minus H plus చేయాలి. సో ఇట్స్ లైక్ క్లీవింగ్ 1 NH bond. అప్పుడు ఒక వాల్యూ వచ్చింది, లెట్స్ సే దట్ ఈస్ 100. నువ్వు మిగిలిన NH2 మైనస్ మాలిక్యూల్స్ ని NH డబుల్ మైనస్ ప్లస్ another mole of H plus molecules చేస్తావు. ఇప్పుడు దీనికి ఆబ్వియస్లీ ఎనర్జీ అన్నది ఎక్కువ కావాలి, ఎందుకంటే NH2 ఈస్ ఆల్రెడీ అన్స్టేబుల్, దాన్ని ఇంకా అన్స్టేబుల్ చేస్తున్నా NH మైనస్ మైనస్. సో దీన్ని 150 చేద్దాం. అండ్ ది నెక్స్ట్ NH మైనస్ మైనస్
is broken into n-3 plus h plus. దీని ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఈస్ 200. మరి ఈ మూడు వాల్యూస్ లో ఏది బాండ్ ఎంథాల్పీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం, ఏది బయట టేబుల్స్ లో ఉంటది, విచ్ ఈస్ అఫీషియల్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బాండ్ ఎంథాల్పీ? ఆన్సర్ ఈస్ యావరేజ్ ఆఫ్ ది త్రీ వాల్యూస్. సో 100 plus 150 plus 200 by 3, 450 by 3, that's 150. And H3 bond enthalpy is 150 in this example. Bond order, last bond parameter discussion is here. But that's it. But official definition is the Lewis description of covalent bond order is given by number of bonds between the two atoms in a molecule. Bond order property, particular property related to bond order. Isoelectronic molecules and ions have identical bond order. In the examples are discussed, F2 and O2 have O2 minus 2. They have same number of electrons in the whole molecule, so they should have same bond order, and it's on in this case. And our examples are 2CO and O plus have bond order. Resonance molecules have partial bond order. Coming back to the O3 example, ఒక బాండ్ కి ప్లస్ canonical స్ట్రక్చర్స్ తో ఓ డబుల్ బాండ్ ఉంటాయి, ఓ సింగిల్ బాండ్ ఉంటాయి అని చెప్తాము. కానీ ఇన్ రియాలిటీ ది బాండ్ లెంత్ ఈ సేమ్, సో ది బాండ్ ఆర్డర్ షుడ్ బి సేమ్. కానీ అది సింగిల్ బాండ్ లెంత్ కాదు, ఓ సింగిల్ బాండ్ బాండ్ లెంత్ కాదు, ఓ డబుల్ బాండ్ బాండ్ లెంత్ కూడా కాదు. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? అది బాండ్ ఆర్డర్ తో అఫీషియల్లీ చెప్పలేం కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే మన నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అంటే ఓన్లీ 1, 2, 3 అనేది మన ఇమాజినేషన్. కానీ resonance hybrid లో we have partial bonds. So resonance hybrid is not a concrete bond structure, adoka delocalization of electrons. So you have partial bond order. So bond order need not be integers. Bond order can also be decimal values, but greater than one can take. That's it. Greater than one. VSCPR here. Do you see below they didn't discuss shapes of molecule, color, magnetic properties, law, chala cheppaledu. But one of the drawbacks of Lewis series covered by VSCPR theory, and the theory is fairly obvious. Postulates on the postulates are each bond is considered as electron cloud, electron thing. And ఇప్పుడు ఒక సెంట్రల్ ఐటమ్ చుట్టూ చాలా బాండ్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఆ బాండ్స్ అన్ని ఆ ఎలక్ట్రాన్ రాడ్స్ అన్ని ఈక్విలిబ్రియం, దే కెన్ అటైన్ ఎన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సపోజ్ what is the base example? CH4 molecule. కార్బన్ చుట్టూ 4 బాండ్స్ ఉంటాయి, సో మేబీ లైక్ 4 ఎలక్ట్రాన్ రాడ్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో నెగిటివ్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే టెండ్ టు పుష్ ఈచ్ అదర్. కానీ అలా పుష్ చేస్తూ దే అటైన్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. అండ్ ఒక్కొక్క సెట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ కి ఒక్కొక్క ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఉంటుంది. అండ్ ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్, ది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రాడ్స్ ఇన్ ది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ గివ్స్ ది షేప్ ఆఫ్. ఒక ఎగ్జంప్షన్ తీసుకుంది VSCPR థియరీ. బాండ్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్స్. సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ లోన్ పేర్స్ కూడా ఉంటాయి. ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నాట్ బాండెడ్, సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. Lone pairs are like lobes. So, important points: lone pair repulsions greater than lone pair bond pair greater than bond pair. ఎందుకంటే lone pair electrons are they are more nearer to the central atom than bond pair. దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి they tend to the distances are less, the repulsions are more.
So it's like more compact, more densely packed. ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి. So the repulsions are more without and VSA results direct గా రాస్తాము. Without lone pairs and latin AB2 linear, AB3 trigonal planar, AB4 tetrahedral, AB5 trigonal bipyramidal, AB6 octahedral, AB7 pentagonal bipyramidal. So basically you can see it. AB2 is two bonds. Two bonds అన్నది ఆ టూ ఎలక్ట్రాన్ డ్రాప్స్ అనేది వెన్ ఆర్ దే మోస్ట్ హైలీ అన్లైక్లీ రిపల్స్. రెండు ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడే కదా. రెండు ఆపోజిట్, రెండు సమ్ బెంచ్ షేప్ లో ఉంటే దే కెన్ పుష్ ఈచ్ అదర్ టు ది సైడ్ అండ్ ఆటోమేటిక్లీ స్ట్రేట్ గానే అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ ది ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆల్ రిపల్షన్స్. సో AB2 కి లీనియర్, AB3 కి ట్రైగోనల్ ప్లేనర్. సో 3 lots 120 120 లో ఉంటే దే కెనాట్ పుష్ దెమ్ ఎనీ ఫర్దర్. అలాగా ఆల్ అదర్స్ విత్ ఫ్లోన్ పేర్స్, దీస్ ఆర్ ది షేప్స్. ఓకే, given examples maybe. AB2 కి ఎగ్జాంపుల్ C2H2 molecule. C2H2 molecule లో you will have C triple bond H single bond C triple bond C single bond H. sp geometry, sp hybridization, linear shape. The triple bond and the single bond are linear. RNA ఉన్నాయి. So that's the step. AB3 కి you can say BCl3 BF. Yeah, BCl3 BF3 anything. AB4 కి CH4, AB5 కి PCl5, PCl5, AB6 కి SF6, AB7 కి IF7. AB2E దీనికి ఎగ్జాంపుల్ H2. Some molecules have AB2E. I don't remember the answer. Bend shift basically. లోన్ పేర్ లోబ్ పైన ఉంటది, బాండ్స్ అనేవి కింద ఉంటాయి. AB3 ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ sample ammonia. AB2E2 water bend shape again. AB4E seesaw shape. AB3E2 T shape. AB4E2 square planar. AB5E square planar. And okay, కొన్ని పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయలేదు. Let me just write them down. Yeah, so some questions discuss చేస్తాను. PYQs. PYQs. They are presently 41 years. I'll get to be 43 years at this time. Okay. Yeah, these are the PYQs. ఈరోజు కవర్ చేసింది చాలా మినిమల్ అండ్
mostly unimportant topic. Questions తక్కువ ఉన్నాయి. First question, how do you wait a second.